So basically, this video, I'm gonna speak in two languages. It's this video is gonna have two versions, a version in English and a version in Spanish, and that's because I don't know if you know it. I just figured it out myself, but I think it's a great idea that needs to be shared for the future generations, and it is related to translation and how to do a proper research to get to an appropriate translation. So I'm working on the ancient texts, translating into Spanish. Sadly, today I'm not a scholar, and I hope that that changes sometime in the near future. But for now, I have to really dig into the ancient text and try to find different sources to get to the best translation that my capacities allow me, and at the same time trying to respect Geshe Michael's wish of having these translations accessible in language, mainly to any kind of person that comes and reads the text that we're working on. So if you're only a Spanish speaker, you can jump to, let's try the middle of this video to see if I'm already speaking in Spanish. If not, just keep watching the English if you're an English speaker. The point is that I'm gonna start now. So as I mentioned before, I'm translating the ancient text right now. I'm working on emptiness meditations. And Geshe Michael and the Makes Notes have this amazing, beautiful system of adding footnotes that give the source of different texts. And thanks to the extraordinary, very, very, very important job of Mr. John Brady and all his amazing team at the ALL, we have available a bunch of digitized and input texts that are searchable. So one of the one of the root sources that I ran into today is this one. This is the series number, and the title is The Pile of Jewels. And in the footnotes, I'm going to show you right here, Geshe Michael includes also the files, or I don't know how to call them. Right here, the files where you can find the source that you need to check. And so basically, you first come here and try to find the book, and then right here you try to find the word or whatever. I'm gonna call them files. I'm not sure if they are filed. And then you search here the file, you find it, and then you run into this. Now, if you are like me, that you are sadly crappy at Tibetan, again, I hope that changes soon. You run into a problem, right? Because then how can we come for this? How can we get this into, I don't know, Spanish, which is my mother tongue, or English? And here's where the magic happens. Basically, I just copy the text, and then I come to ChatGPT and I have it translate into English and Spanish. Now, for this to happen, I want to show you something that I came up with a while ago. And I created a prompt right here that says, I would like you to help me translate Tibetan texts into English and Spanish. The Tibetan may be input in the Willy system or the Tibetan alphabet. Then ChatGPT says, oh, okay, cool, I can totally do that. So I made some tests, it works perfectly. And now when I come and put this file, folio or whatever, then ChatGPT gives back the text in Spanish or English, depending on what I ask ChatGPT to do it.
The translation is pretty good. Now, very important note to keep in mind is do not rely 100% in ChatGPT's translation, because even though it's very good, the truth is that nothing will ever compare to a well-versed and experienced translator or interpreter, okay? Not that I am one, that's why I have to spend hours and hours doing some research and trying to find out what the heck the book is. And the author, basically, I'm translating from English to Spanish, is trying to say why, for example, in this case, Geshe Michael or the Mixed Nuts decided to go with some words and not some other words, trying to rely on the original, etc. A series of stuff that by now you should know probably. The point is, this gives me personally a very good reference between the source and what Geshe Michael, well, the final edit that Geshe Michael and the Mixed Nuts include in their books. That helps me to understand better what are they trying to say when there's something that I cannot completely grasp. This is part of my research. I do more stuff, but for now I just wanted to share this because it was an important insight that came to me, that probably there may be people that know, probably you even know better prompts by now, and I'm just a newbie trying to teach the master, but maybe this is useful for someone. Okay, so that's it in the English part. Thank you for watching, and now I'm gonna jump into Spanish. You can hear it too if you want to learn some Spanish. Thank you. Ok, so entonces, este video es algo interesante para mí porque estoy trabajando en el libro de Emptiness Meditations, traduciéndolo del inglés al español, y bueno, yo no soy un erudito, espero que eso cambie pronto, pero tengo que hacer mucha investigación de diferentes formas para poder entender algunos términos o frases particularmente difíciles para mí, con el entendido de tratar de que intento darle la mejor traducción posible al texto en inglés original que Geshe Michael y los Mixed Nuts ponen en la versión final de un libro. ¿Por qué utilizan ciertas palabras y no otras palabras que son sinónimos y tal vez podrían ser un poco más fáciles de entender? Si puedo ser lo suficientemente flexible para no hacer una traducción literal y tal vez utilizar una palabra que sea más entendible. Esto no es una decisión que tú como traductor debas hacer. Es más bien una decisión que debe estar basada, que debe estar bien fundamentada. O sea, como regla general, yo personalmente no interpreto lo que el autor quiere decir. Trato de ser lo más apegado al original, pero cuando me encuentro con un reto, entonces ahí es cuando el reto llega, que es decidir si me mantengo fiel al original o si puedo ser un poco flexible. Pero esa decisión tiene que venir basada con mucha investigación. Para eso es que entre las muchas cosas, métodos que hago para tener un contexto completo de las cosas, es que utilizo esta maravillosa herramienta que John Brady y su extraordinario equipo de ALL crearon, que es esta librería digital donde tú puedes venir. Les voy a mostrar aquí en el texto. Geshe Michael y los Mixed Nuts hacen esta maravillosa y hermosa labor de poner estos pies de nota que son extraordinarios para la información que se maneja. De verdad yo me postro ante ellos porque es una genialidad. Y te dan el texto y los folios donde vas a encontrar la nota, la referencia o fuente donde se encuentra de lo que estamos hablando.
Y aquí en este sentido, en este caso, perdón, tú vienes y en la parte de arriba ingresas la clave o código del libro. En este caso el libro es la pila de joyas. Y luego aquí metes ya sea el texto que quieres buscar o el folio. Y te trae al folio y ya en el folio pues tú llegas con el tibetano. No sé ustedes, yo no soy muy versado tristemente en el tibetano. Espero que de nuevo eso cambie muy pronto. Pero les voy a enseñar algo. Ustedes pueden copiar este texto y si van a ChatGPT pueden meter un prompt en el cual le digan, oye güey, ¿sabes qué? Que me gustaría que me ayudaras a traducir textos de tibetanos tanto al inglés como en el español. Y el texto tibetano te lo voy a ingresar con el sistema Willy o con el sistema de alfabeto tibetano. Y entonces tú pegas tu texto y ChatGPT te devuelve pues prácticamente tu texto ya traducido. La traducción es bastante buena, muy entendible, pero bien importante no confiar 100% y ciegamente en este texto, en esta traducción, porque nada jamás va a reemplazar a la traducción de un traductor humano muy bien versado en el tema que se va a traducir. No que yo lo sea, pero confío plenamente en los Mix Nuts y Geshe Michael. Entonces siempre contar o depender de ellos es importante, ¿no? Y que te vuelvas tú, como yo quiero volverme en algún punto, alguien súper versado, un erudito para poder traducir y mantener las enseñanzas bien guardadas, con el significado correcto, etcétera. ¿Vale? Entonces, prácticamente es eso. Pues sí, no discriminar. Una cosa que quiero añadir es tratar de no abusar de la inteligencia artificial. Hay que tratar de usar más nuestro cerebro, porque la inteligencia artificial es una maravilla, pero tristemente el impacto ambiental de una sola consulta de inteligencia artificial es grandísimo. Y somos practicantes del Dharma, del karma, que protegemos a todos los seres. Entonces para mí, no sé, tal vez yo exagere, pero para mí el impacto ambiental es muy importante porque afecta a todos y a futuras generaciones. Y utilizar estas herramientas indiscriminadamente es, en mi opinión, un error. En fin, muchas gracias, espero que les sirva, que les guste y nos estaremos viendo pronto. Chao.